Hi friends, hola amigos, happy Monday, feliz lunes. My name is Paola. Mi nombre es Paola, and today's activity is going to be marble painting. La actividad de hoy es pintando con canicas. So this is an example of marble painting. Este es un ejemplo de pintando con canicas. So for this activity, we're going to be needing a couple of things. Para esta actividad vamos a necesitar unas cuantas cosas. The first thing we need, a flat box, una caja plana. 5 to 6 sheets of white paper, 5 o 6 hojas de papel blanco, 1 sheet of black paper, una hoja de papel negro, some color pencils or crayons, lápices de color o crayones. But I'm going to be using some color pencils. Yo voy a usar unos lápices de color, a scissor, una tijera, some paint, pintura, 3 or more paper cups, 3 o más vasos de papel, 3 or more plastic spoons, 3 o más cucharas de plástico, a black pen or marker, un marcador negro o un bolígrafo negro. In this case, I'm going to use a pen. Y en este caso, yo voy a usar un bolígrafo. And some tape, cinta adhesiva. And then the last thing we're going to need, which I forgot to mention on the flyer, la última cosa que necesitaremos, que se me olvidó mencionar en el panfleto, are marbles. Son canicas. So we're going to need a couple of them. Vamos a ocupar unas cuantas. Okay. So to start off this activity, we are going to need to place a white sheet of paper into the flat box. Vamos a empezar colocando una hoja de papel blanco en una caja plana. And now we are going to need our paint. Vamos a ocupar nuestra pintura. So I have 3 colors right here. I have a red. Tengo 3 colores. Rojo, red, yellow, amarillo, azul, blue. So these 3 colors are called primary colors. Estos colores son conocidos como los colores primarios. And something really interesting about this is that when we mix 2 of them together, we can make a new color. Una cosa muy interesante de estos colores primarios es que cuando mezclamos 2 juntos, obtenemos un nuevo color. So I'm going to show you guys. Les voy a enseñar. So I'm going to get a white sheet of paper to show you guys. Voy a agarrar una hoja en blanco. And then some popsicle sticks. So I'm going to be mixing red and blue. Voy a mezclar el rojo y el azul. So I'm going to get like a drop of red, un poquito de rojo. Right there. And I'm going to get a little bit of blue, un poquito de azul. And then I'm going to mix them up. Los voy a mezclar. I'm going to use my finger, voy a usar mi dedo. And then can you see what color I made? ¿Pueden ver qué color hice? I don't know if you guys can see well, but I made purple. So with red and blue, I can make the color purple. Con el color azul y rojo podemos hacer un color morado. So what if we mix red and yellow? Y si mezclamos el rojo y el amarillo, ¿qué color vamos a obtener? Let's see. So I'm going to add a drop of red, un poquito de rojo, and then a little bit of yellow, un poquito de amarillo. Now I'm going to mix them up. Voy a mezclar. Add a little bit more yellow, un poquito más amarillo.
Can you see this color? What color is that? ¿Qué color es este? This is orange. Este es anaranjado. So lastly, what if we mix yellow and blue? ¿Qué tal si mezclamos un amarillo y un azul? Okay, then let's mix them up. See what color we get. Hay que mezclar para ver qué color obtenemos. Can you see the color changing? ¿Pueden ver el color cambiar? What color is that? ¿Qué color es este? It's green. It's verde. So, from these three colors, estos tres colores, we can obtain these three colors right here. Podemos obtener estos tres colores. These colors, estos colores, anaranjado, orange, morado, purple, green, verde, are known as secondary colors. Son conocidos estos tres colores como nuestros colores secundarios. So if you want to use orange, green, and purple for this activity, but you do not have these colors in paint, now you know that you can mix these three colors to get these secondary colors and you can use them for the marble painting. Entonces, si quieren ustedes usar el color anaranjado, verde y morado para pintar con las canicas, pero no tienen esos colores en pintura, ahora ya saben qué colores mezclar para obtener esos colores. Okay, so let's start marble painting. So we're gonna put this to the side. Vamos a mover esto a un lado. And we're gonna get our paper cup. Vamos a agarrar nuestros vasos de papel. 3 to 5 paper cups. I'm gonna use 5. 3 a 5 vasos de papel. Yo voy a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now we're gonna get the paint that we want. So I'm gonna get some blue, and we're gonna pour blue paint into 1 cup. Voy a escoger el color azul primero y le voy a colocar un poquito de pintura a un vaso. Somewhere around there. The next one is going to be red. La siguiente va a ser rojo. So I'm going to pour a little bit of red onto this paper cup. Voy a colocar un poquito del rojo en este vaso. The next one is going to be green. La siguiente va a ser verde. And I have green, so I'm going to use this one. Yo tengo verde, así que yo voy a usar la pintura. Pour a little bit. The next one is going to be purple, morado. And the last one is going to be orange, anaranjado. So I'm going to put them on the side. Le voy a poner a un lado. So now we need our marbles. Ahora necesitamos nuestras canicas.
So what we're gonna do is we're gonna drop 2 or 3 marbles into each paper cup. Voy a poner 2 o 3 canicas en cada vaso. 2, 3, that. And then another 2 or 3 on the red one. 2 o 3 en la roja. 2 or 3 on the purple paint. 2 o 3 en la pintura morada. 2 to 3 on my orange paint. 2 o 3 en la pintura anaranjada. I dropped 1. And lastly, 2 to 3 on my green paint. 2 o 3 en mi pintura verde. Like so. So now what we need to do is make sure that the marbles are well covered in our paint before we move on to the next step. So you can use a spoon and cover it well, or you can just use your own hand. Entonces ahora tenemos que asegurar que las canicas estén bien cubiertas con la pintura antes de seguir a nuestro siguiente paso. Y lo que podemos hacer es usar nuestra cuchara y mezclarlo, o usar nuestra propia mano. So they look like this. So let's do that for the purple paint as well. Just mix it up, or use the spoon. Like that. Now let's do that with our red paint. Vamos a hacer eso con la pintura roja. Like so. The orange paint, la pintura anaranjada. I'm going to use a spoon for this one. And then the green paint, la pintura verde. There you have it. Okay. Now let's get our box. Hay que agarrar nuestra caja. And so now we're gonna choose our first paint that is gonna be used for our marble painting. Ahora tenemos que escoger nuestra primer pintura para la actividad. So what we're gonna do is we're gonna, with a plastic spoon, drop 2 or 3 marbles, one at a time, onto the white sheet of paper. Con una cuchara de plástico o desechable, vamos a colocar nuestras canicas una a la vez en nuestra hoja. Like so. And now we're gonna roll it. Ahora vamos a rodar las canicas sobre el vaso. And you can't really see it that well. We're gonna continue rolling until there's no more paint on the marble. Vamos a continuar rodando hasta que no quede más pintura en las canicas. There you have it. So now we're going to place our marbles back into the cup and choose a different paint. Vamos a colocar de vuelta las canicas en su vaso correspondiente, en este caso en el vaso de la pintura morada, y escoger otra pintura. So now I'm gonna choose orange. Voy a escoger el anaranjado. So let's get our marbles, place one at a time. Agarrar nuestras canicas y ponerla una a la vez. You see it? Okay, now we're gonna roll the marbles around across the paper. One of them seems
like it needs a little bit of help. Vamos a rodar las canicas en nuestro papel. Like so. So let's get our marbles and put them back into its cup. Hay que regresar las canicas a su vaso. Let's add one more color. Hay que agregar otro color. Let's get green. Hay que usar el verde. One marble in, una canica. Second one, la segunda. And the third one, la tercera. Right there, and right there. Okay, so I'm just cleaning my hands with a paper towel because I ended up with paint on my fingers. Okay, let's roll our marbles again across the paper. They're going across the paper. I'm sorry, you can't really see that well. Like so. Okay, put our marbles back inside. One, una, dos, two, three, tres. There you go. So you guys can continue and add more paint to this painting. But for right now, I'm just going to leave it as it is. Ustedes pueden seguir agregándole más pintura hasta que estén contentos con el aspecto, como se mire la pintura. Pero por ahorita yo la voy a dejar así. So now I'm going to move my sheet of paper out of the box and I'm going to put it to the side and I'm going to let it dry. Entonces lo que voy a hacer es voy a mover mi hoja de la caja y la voy a poner a un lado y la voy a dejar secar. But this is pretty much what it looks like. Esto es como se mira. Now if you added all 5 sheets of paper, all 5 colors paint, it would look like this. Se agregan todas las 5 pinturas, el azul, el morado, el anaranjado, rojo y verde, se termina mirando así. Okay. So this is pretty much marble painting, but there's so many other things you can paint with marbles. Esto es básicamente todo lo que puedes, esto es básicamente pintando con canicas, pero hay varias otras cosas que puede uno pintar usando canicas. So I'm going to show you guys. You can make a circle. Pueden hacer un círculo. You can even paint outside of the circle. Pueden pintar afuera del círculo. And then inside the circle, you can make a spaceship, a space shuttle, whatever you guys want. A house, a flower, rainbows. Uno puede pintar afuera del círculo y adentro del círculo hacer un dibujo que quiere. Una nave espacial, un arco iris, una casa, una flor. And then you guys can even make a house. Pueden hacer una casa. I don't know if you guys can see it well. But the paint is outside of the house. La pintura está fuera de la casa. And this one I did it with black paper. Esta la hice con una hoja negra. So I'm going to show you guys how to make this one. Les voy a enseñar cómo hacer esta. So for this activity, you guys are going to need 2 sheets of white paper. Para esta actividad van a necesitar 2 hojas de papel blanco. So 1, 2, 2. So we're going to need a pencil. Vamos a necesitar un lápiz.
And we are gonna draw a big circle in the center of the sheet. Vamos a dibujar un círculo grande en el centro de la hoja. So I'm gonna use a lid to draw the circle. Yo voy a usar una tapa para dibujar el círculo. And put it at the center. Lo voy a poner en el centro. And then I'm gonna make the circle. Here's my circle. Este es mi círculo. So now what we're gonna do is we're gonna cut the circle. Vamos a cortar nuestro círculo. How we're gonna do that is we're gonna start by cutting outside on one of the borders of our sheet of paper. Vamos a empezar cortando en el borde, desde el borde de la hoja de papel hasta llegar al borde del dibujo del círculo. So until we reach the border of our circle. You see? Like that. Once we have reached the circle, we're gonna cut the circle. Ya que lleguemos al borde del círculo, vamos a cortar el círculo, disculpen. Okay. So let's start cutting our circle. Vamos a empezar cortando nuestro círculo. There you go. So this circle, don't throw it away. You guys are gonna need it for another activity. I don't know if we're gonna be able to do the activity where we're gonna need the circle, but let's save this one. You might need it for another activity. Entonces, este círculo no lo vamos a ocupar para esta pintura, pero lo podemos ocupar para alguna otra actividad, así que por favor, guarden el círculo. So now, we're going to need this one. Esta sí la vamos a ocupar. You see that cut right there that we made? We're going to tape that. We're going to tape that cut. ¿Ven esta corte que hicimos? Le vamos a poner cinta adhesiva. Okay, so I'm going to get some tape. I'm going to do it for both the front and the back. Lo voy a hacer para el frente de la hoja y la parte de atrás de la hoja también. And it doesn't have to be perfect. Don't worry about that. No tiene que ser perfecto. Look, there's even, I didn't make it super perfect, but that is fine. No lo hice perfectamente, pero eso está bien. You can even see some paint on the tape. That's fine. We don't really have to worry about it. Se puede ver que tenemos pintura en la cinta, pero no se tiene que uno preocupar por eso. Now let's get our other white sheet of paper in our box. Vamos a poner nuestra hoja en la caja plana. So we're going to put our white sheet of paper into our flat box. And we're going to put this sheet with the hole. Vamos a poner esta hoja con el hueco arriba de esta hoja blanca. So this one's going to go on top of our white sheet of paper. Like that.
In the circle, the hole is right here. El hueco está aquí. So we're gonna start marble painting again. Vamos a empezar a pintar con canicas otra vez. So let's get our paint. I'm gonna use blue this time. Voy a usar el azul. So I'm gonna place the marble on my sheet of paper. It can be in the center where the hole is at. It can be outside of the hole. It does not matter. La canica puede estar en el hueco o puede estar fuera del hueco en esta área. No importa. No se tienen que preocupar. Donde quieran ponerlo está bien. So now we are going to roll these marbles across our sheet of paper. Entonces vamos a dejar rodar las canicas. I'm going to hold this for a little bit because my sheet might move around. Just for a little while. Voy a sostener mi papel por un poquito en lo que dejo rodar las canicas. And then I'm going to let go once there's a bit of paint. Because the paint kind of makes it stay for some reason. Ya lo solté ahorita después de que quedó un poquito de pintura. Let's keep rolling until there's no more paint on our marbles. Hay que seguir rodando hasta que ya no haya más pintura en nuestras canicas. There you go. So let's put the marbles back inside its cup. Vamos a regresarlo a la canica a su vaso correspondiente. Now I'm gonna get red. Ahora voy a escoger el rojo, la pintura roja. Gonna put it back into the sheet of paper. Lo voy a poner las canicas en la hoja de papel. And I'm gonna let them roll again. Les voy a dejar rodar otra vez. Okay, so I'm gonna move the marbles because it seems like there's barely any paint on the marbles now. Se mira que ya no hay casi nada de pintura, entonces los voy a regresar a su vaso. And now I'm gonna get orange. Ahora voy a dar el color anaranjado. So it seems like there's no, the marble's not fully covered in orange. So I'm gonna make sure they get covered again. Las canicas ya no tenían tanta pintura anaranjada, así que las tengo que cubrir. If needed, you guys can add more paint onto the paper cup. Si es necesario, ustedes pueden agregarle más pintura a los vasos, al vaso de papel. So it seems like this one needs a little bit more paint. Se mira que esta necesita un poquito más de pintura. So let me move this spoon to the side. And add a little bit more. Now with my spoon, I'm going to try to cover the marbles with paint. Con mi cuchara voy a tratar de cubrir las canicas con la pintura. Okay. So now I'm going to put the orange on my white sheet of paper. El anaranjado en mi hoja. I'm going to let it roll again. Lo voy a dejar rodar.
So now I'm gonna put the marbles back into the orange paint. Voy a regresar las canicas en la pintura anaranjada. And I think I want to add one more paint. Creo que le quiero dar otra pintura más. This time it's gonna be green. Voy a escoger el verde. And this one seems to not have enough paint to cover my marbles, so I'm gonna add more green. Se mira que no hay suficiente verde en este vaso. O sea, no suficiente como para poder cubrir las canicas, entonces le agregué más pintura. I'm gonna use my spoon again and cover the marbles in paint. Voy a usar mi cuchara otra vez y cubrir las canicas con pintura. Now I'm gonna drop the marble. Dejar caer la canica. And now I am gonna roll them again. Voy a dejar rodar otra vez. So for this kind of paint, it seems like it's kind of hard for the marbles to roll, but it's possible. Con este tipo de pintura, la que ven aquí, es un poco difícil que las canicas rueden, pero es posible. I mean, look at this one right here. It's having a hard time rolling. Esta canica de aquí como que no se quiere rodar. Batallo un poco para que ruede. Now, if you use this kind of paint, si usan este tipo de pintura, the marbles roll across the paper a lot more easy. Si usas esta pintura, las canicas ruedan un poquito más fácil en el papel. So I'm gonna put the marbles back in here. Voy a poner las canicas otra vez aquí. And then I'm gonna clean my hands because they're covered in paint. Okay, so now what I'm gonna do, I'm gonna lift this one up. La voy a mover de aquí. I'm gonna put it to the side. La voy a mover a un lado. I mean, it looks really nice. This one is also. Este también tiene pintura. This one also looks nice. You guys can also use this one for something. I'll let you guys come up with an idea of what you guys can use this for, and please share with us what you guys came up with. Esta la voy a dejar así, pero ustedes la pueden decorar. No sé, algo le pueden agregar aquí en el centro. Por favor, compartan con nosotros qué decidieron hacer con esta hoja. Una foto. Compartan, por favor. So now look, we made a circle. Hicimos un círculo. I'm going to remove it from here because I don't think you guys can see it well. Look at that. We made a circle. Hicimos un círculo. And then we're going to let this dry. Lo vamos a dejar secar. And then afterwards, you guys can make your own drawing. So in my case, I made a flower. And I drew some triangles around the circle. And the triangles are the petals. Entonces yo los voy a... Cuando se seque esto, ustedes pueden hacer un dibujo, decorar el círculo como quieran. En este caso yo hice una flor, dibujé unos triángulos alrededor de mi círculo y estos triángulos son unos pétalos.
So let's move it to the side and let it dry. Vamos a dejarlo secar. So we have a little bit more time. So let's use this circle. Tenemos un poquito más de tiempo, así que hay que hacer algo con este círculo. So let's get another white sheet of paper. Hay que agarrar otra hoja blanca. And we are gonna make a drawing in the center of our sheet of paper. Vamos a hacer un dibujo en el centro de nuestra hoja. So let's make a space shuttle or a space shuttle. Hay que hacer nosotros una nave espacial. So we're going to start off by making a really long triangle. Vamos a empezar a hacer un triángulo largo. If it's not in the center, don't worry about it. Si termina no estando en el centro, no se preocupen. It looks like mine is not really in the center. Se mira que la mía no está en el centro. That's okay. This is okay. Okay. Now, on top of our rectangle, we're gonna make a triangle. Arriba de nuestro rectángulo vamos a dibujar un triángulo. Okay, and then on the bottom we're gonna draw a small rectangle. Abajo de este rectángulo largo vamos a dibujar un rectángulo pequeñito. Pequeñito. Así. Like that. It kind of looks like a pencil to me. Parece un poco como un lápiz para mí. But we're not done. We are gonna make some triangles on the side. Vamos a dibujar unos triángulos al lado. Two triangles. Dos triángulos. And then 3 triangles here at the bottom. 3 triángulos aquí abajo. Because our spaceship is already flying. Our space shuttle. And then we are gonna draw 2 circles. So it seems like I'm having a little bit of difficulty. I cannot see my screen, so please hang on for a little bit as I try to fix it. Se mira que estoy teniendo un poco de problemas técnicos. No puedo ver yo nada en mi pantalla, así que por favor tenga paciencia en lo que estoy tratando de resolverlo. Okay, so let's just continue for right now. Hay que seguir. Okay, so now what we do is with this circle, we're gonna place it on top of our drawing. Vamos a poner nuestro círculo encima de nuestra nave espacial. So let's get our flat box again, and we are gonna place both sheets of paper, our circle and our rectangular sheet of paper, on top of our flat box. Entonces vamos a poner ambas hojas en nuestra caja.
Okay, and we have to make sure that the circle is still covering our space shuttle. Tenemos que asegurar que el círculo todavía esté cubriendo nuestro dibujo. Okay, now we're gonna choose our paint again. I am gonna get red. Para este pintura, yo voy a escoger el rojo. I'm gonna add a little bit more paint on it because it needs some more paint. Esto todavía necesita un poquito más de pintura para poder cubrir las canicas. Okay, now let's cover our marbles with paint. Hay que cubrir nuestras canicas con pintura. Okay, now let's drop them one at a time. Hay que colocar nuestras canicas una a la vez. Something that I forgot to mention, and I'm really sorry about this, is that if you can see a little bit of the drawing outside of the circle, let's erase that. Let's erase anything outside of the circle. And I'm really sorry I forgot to mention this. Se me olvidó mencionarlo, pero si se mira todavía un poquito el dibujo afuera del círculo, bórrenlo por favor. Lo que quede afuera del círculo, por favor, bórrenlo. Now we're gonna hold our circle. Vamos a sostener nuestro círculo while we roll it. While we roll our marbles, just for a little bit. Sostenemos nuestro círculo un poquito en lo que dejamos rodar nuestra canica. There you go. Okay. Now let's place our marbles back inside of our cup. Vamos a colocar nuestras canicas otra vez en nuestro vaso. Now let's get a different paint. I'm gonna use orange. Yo voy a usar el anaranjado. So it seems like our marbles are not fully covered in the paint, so let's cover them again. Hay que asegurarnos que las canicas estén cubiertas con la pintura anaranjada. And let's drop them back in on our sheet of paper. Hay que dejarlas caer otra vez en nuestra hoja. So we're gonna roll our marbles again. Lo vamos a dejar rodar otra vez. You see this marble right here? It's not really rolling. That's because I use this paint. La canica esta no quiere rodar porque estoy usando esta pintura. But it's gonna roll, don't worry. It just needs a little bit of a push. Necesita un poquito de un empuje, una ayudadita para que pueda rodar. Okay. Now let's place our marbles back on the orange paint. Hay que colocar las canicas otra vez en nuestro vaso con la pintura anaranjada. So let's choose another paint. Hay que escoger otra pintura. This time I'm gonna choose, let's get purple. El color morado esta vez. So this one also needs a little bit more paint. Esta también necesita un poquito más de pintura.
So just remember, if you think you need a little bit of more paint to cover your marbles, just add more paint. Recuerden por favor que si ustedes piensan que necesitan más pintura para poder cubrir sus canicas, agréguenle más pintura al vaso. Okay, let's start rolling our marbles again. Hay que rodar nuestras canicas otra vez. Needs a little bit of push. Needs un poquito de ayuda. See? They're going now. They're going. Okay, so let's place our marbles back on the purple paint. Hay que regresar las canicas otra vez al vaso que contiene la pintura morada. And I kind of like how it looks. So I think I'm going to leave it like this. Me gusta como se mira. If you guys are still not happy with how it looks, how your painting looks, you guys can add some more paint. It is up to you guys. Si ustedes no están contentos todavía con el aspecto de su pintura, por favor, sigan pintando. Pero yo ya estoy contenta como se mira. So I'm gonna lift the circle up. Voy a levantar el círculo. And voila. There you have it. Así se mira. So save this one too. It looks really nice. You guys might be able to use it for something else. Just put it aside and let it dry. Por favor, guarden no lo tiren a la basura. Este círculo lo pueden ustedes volver a ocupar en algo más. See, it looks really nice. I like how it looks. So now I'm gonna show you guys. So what you guys now need to do is let this dry. Dejarlo secar, por favor. After it dries, what you guys can do is trace your drawing with a black pen or a black marker. And then color your space shuttle. And that's it. There you have it. Entonces, por favor, dejen de secar este dibujo, esta pintura. Ya que esté bien seca completamente, pueden ustedes trazar con un bolígrafo negro o un marcador negro su nave espacial y después dibujarlo. I don't think I'm going to be able to do it with this one because this one's not really dry. I'm just going to end up with a lot of paint on my hand and I'm probably going to ruin my paint. Entonces, yo ahorita no lo puedo trazar ni colorear, nada de eso, porque si lo hago voy a terminar arruinando mi pintura y eso no quiero hacer eso. Entonces, la voy a dejar secar. All I'm going to do is I'm going to let this one dry. Okay, so I'm going to move it to the side and I'm going to let it dry. And afterwards, you're probably going to end up with a lot of paint on your table, on your surface. Please wipe that down
I can't do it right now, but I'm going to do it as soon as I'm done, as soon as we end this video. Entonces, cuando terminemos este video, por favor, limpien su superficie porque van a terminar con un buen bonche de pintura. And then also wash your hands, please, with water and soap because you're going to have a lot of paint on your fingers, all over your hand, even on your nails. También, por favor, límpiense las manos con agua y jabón porque van a tener un bonche de pintura en sus dedos, en sus manos, en sus uñas, en todos lados. So I hope you guys really enjoyed this activity. Espero que les haya gustado esta actividad. Please share with us what your paintings look like, your colored space shuttle, your decorated circle, even what you did with this one right here. Entonces espero que les haya gustado esta actividad. Por favor, compartan con nosotros unas fotos de lo que hayan hecho con sus pinturas, coloreado su nave espacial, decorado el círculo, hasta decorado pintura que contiene el hueco. And we'll see you on our next video. Nos veremos en nuestro próximo video. Adiós. Bye.